Hola, buenos dias. Soy Ruth and this is the Daily Word Builder with Spanglish Fantastico and the Complete Language Learning Journal. In this book you've got lots of space to record your estudios, to keep a diary of your estudios de español, whether that's with Spanglish Fantastico or learning Spanish with Paul. So if you fancy doing that, get a copy from the link in the description. Hoy quiero presentar página 188, where the word of the day is las condiciones de pago. So these are the terms of payment, los términos de pago, las condiciones de pago, entre un vendedor y un comprador. Vender means to sell and comprar means to buy, so a buyer and a seller are un comprador y un vendedor. Y las condiciones de pago forman parte de su acuerdo. Es posible que se puede, that you can, pagar en 3 o más pagos, por ejemplo. So installments. Es posible que tienes que pagar intereses, interest, ¿sí? Y las condiciones de pago will say el tipo o la tasa de interés. El tipo o la tasa is the rate de interés, ¿sí? Entonces, las condiciones de pago son una parte importante del negocio. So I hope that helps you to remember what it means by las condiciones de pago. Hasta mañana. Adiós.